Welcome to sagarvidya.com. So, in all our previous cases, we have seen when a structure is going to carry a load, there we are going to experience some stress, strain along with some elongation. సో ఎప్పుడైతే మనం ఒక స్ట్రక్చర్ మీద లోడ్ అప్లై చేసామో మనం ఏమేమి చూసామండి? we have seen stress, we have seen strain, even we have seen some elongation. సో లోడే కాకుండా మనకి ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ కూడా జనరేట్ అవుతాయి స్ట్రక్చర్లో. ఎప్పుడైతే మనం వాటిని టెంపరేచర్తో కానీ టెంపరేచర్ రేస్ చేస్తే ఆ స్ట్రక్చర్లో డిఫరెంట్ సార్ట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ కానీ స్ట్రెయిన్ కానీ ఎలాంగేషన్ కానీ అవుతుంది. సో వాటినే మనం థర్మల్ స్ట్రెసెస్ అంటాం. సో లోడ్తో పాటు లోడే కాకుండా మనకి ఈవెన్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు ప్లే అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఈవెన్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు ఇండ్యూస్ some thermal or temperature or heat is also going to create some temperature stresses or thermal stresses or thermal strain or elongation in the object. So ఈ థర్మల్ స్ట్రెస్ అనే కాన్సెప్ట్ మనము లైక్ ఫ్లైఓవర్స్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు, ఒక చిన్న గ్యాప్ ఉంటుంది ఇలా వాటి మధ్యలో, ఇలా చిన్న గ్యాప్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఎందుకో నాకు మీకు తెలుసు అనుకుంటాను. ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ నోస్ అబౌట్ దట్ గ్యాప్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద like abutments of this flyover or bridges. So even in transportation engineering, in design of rails, some gap is provided, right? I think everyone knows why this gap is provided, because there will be a sort of thermal stresses, that is elongation and contraction due to this thermal stresses or temperature. సో ఎప్పుడైతే లోడే కాకుండా టెంపరేచర్ వల్ల కూడా మనకి స్ట్రెసెస్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us కన్సిడర్ ఎ బార్. సో లెట్ us కన్సిడర్ ఎ బార్. ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ ఎట్ ఏ అండ్ ఫ్రీ ఎట్ బి. సో ద లెంత్ ఆఫ్ దిస్ బార్ ఈజ్ ఎల్ యూనిట్స్. సో ఈ బార్ లెంత్ ఎంత అండి? ఎల్ యూనిట్స్. సో లెట్ L is nothing but original length of this rectangular bar. T is equal to temperature rise in the bar. Temperature rise in the bar. Next, E is equal to Young's modulus or modulus of elasticity. Next, alpha is known as coefficient of thermal or linear expansion Next, delta L is nothing but expansion. So whenever you are going to create a temperature, when you are going to rise the temperature at one end, what happens? There will be a sort of elongation takes place in this. There will be a sort of elongation takes place in this object. There will be a sort of elongation takes place in this object. Let us see what happens clearly. See, if this is a bar, so when you are going to increase the temperature, what happens? There is an expansion took place here. ఎప్పుడైతే మనం బాగా హీట్ చేసామో అక్కడ ఒక చిన్న ఎక్స్పాన్షన్ జరిగిందండి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డెల్టా ఎల్. సో హియర్ ద ఫస్ట్ థింగ్ that we have to remember, that is thermal stress. That is nothing but sigma T. So sigma T is found by using one beautiful formula, that is nothing but coefficient of linear expansion multiplied with temperature into E, Young's modulus. If we are going to multiply coefficient of expansion with temperature and E, we are going to get thermal stress. Now let us see
thermal strain. Let us see about thermal strain. సో మనకి ఎప్పుడైతే లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ వస్తుందో థర్మల్లో కూడా లైక్ దీంట్లో కూడా మనకి థర్మల్ స్ట్రెస్ థర్మల్ స్ట్రెయిన్ ఉంటుందండి. సో థర్మల్ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ obtained simply by multiplying alpha into temperature. So this is a formula to find thermal strain. Now the very important thing, that is extension or elongation, that is nothing but delta L. ఇందాక మనం చూసిన ప్రీవియస్ ఆబ్జెక్ట్లో బార్లో ఎప్పుడైతే మనం టెంపరేచర్ని రేజ్ చేసామో డెల్టా ఎల్ ఈజ్ అవర్ expansion. So the formula for finding expansion, that is delta L is equal to alpha into T into L, where L is the length of the bar. L place lo manam E substitute cheste we are going to get thermal stress. E place lo if we are going to substitute L, we are going to get elongation. So if you are not going to multiply E and L, we are going to get thermal strain. So this is the first model. Now let us see the second model, which is very important for your entrance examination, that is model number 2. This model number 2 is nothing but stress and strain due to support yield. So my dear students, here support yield is nothing but delta, which is nothing but support yield. The first thing we have to find here, that is expansion or elongation. So delta L, when support yield is given, the formula for that is alpha into T into L minus this support yield. So alpha into T into L minus this support yield. The second one, that is strain or thermal strain sigma T when support yield is given. The formula for that is alpha into T into L minus delta L by L, which is nothing but similar to your delta L by L, change in dimension by original dimension. This is nothing but change in dimension, whereas L is nothing but original dimension. So have used our basic principle. This is our basic principle. So the ever expansion or elongation, if we are going to divide with original length, we are going to get strain. The next important one here, stress or thermal stress due to support yield. Let us see what is the formula for that. So everyone knows, my dear students, Young's modulus or modulus of elasticity is it's a ratio of stress by strain, right? So here we need to find our sigma. So where sigma is equal to E into strain. So what is our strain? Strain is nothing but alpha into T into L minus delta by L. So the temperature stress due to support yield is equal to alpha into T into L minus support yield divided by L into E. So this is a formula to find the temperature stress when our support is going to yield. So this formula is very important. So this is our first model. So this model, when a bar going to elongate or expansion takes place in linear direction. So here the formula is alpha into T into E. This formula is for thermal stress. For thermal strain, simply it is alpha into T, where alpha is known as coefficient of thermal expansion or linear expansion. So this is our model 2, stress and strain due to support yield. Now let us go for one more important model, that is model number 3.
So this model number 3 is very important for your competitive entrance examination like AEE or AE. So here it involves some beautiful concepts. So here we need to discuss some concepts. Let's check what is our model number 3. So model number 3 is nothing but thermal stress in composite bars. See, for example, here we're going to have two different bars which are made up of different things. See, for example, this is a brass metal. I'm going to join this brass metal with a steel metal. So if I'm going to join them so that it has going to form a composite bar. So నా దగ్గర two bars ఉన్నాయండి. ఒకటి it is made up of brass and another one is made up of steel. సో నేను వాటిని రెండు జాయిన్ చేస్తే అవి ఒక కాంపోజిట్ యూనిట్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ లాగా యాక్ట్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో ద బ్లాక్ వన్ ఈజ్ బ్రాస్ మెటల్ అండ్ ద బ్లూ వన్ ఈజ్ స్టీల్ మెటల్. సో అవి ఎలా జాయిన్ చేశాను అంటే దే బిహేవ్స్ లైక్ ఏ సింగిల్ యూనిట్ ఆర్ సింగిల్ ఇంటిగ్రల్ యూనిట్. సో ఎప్పుడైతే నేను ఈ కాంపోజిట్ బార్స్లో టెంపరేచర్ స్ట్రెసెస్ని థర్మల్ స్ట్రెస్ని ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం అది ఇక్కడ మనం చూడబోతున్నాం అనమాట. సో హియర్ we're going to join two bars to make a composite bar. The first one is steel bar at one end and at another end we're going to have a brass bar. So I'm going to join them in such a way that they're going to become a composite bar. అంటే రెండు కలిపితే ఒక యూనిట్లా ఫామ్ అయ్యి అనమాట. సో ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ టెంపరేచర్ స్ట్రెసెస్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నానో అసలు ఏమవుతుంది, వాట్ హ్యాపెన్స్, వాట్ మెకానిజం ఇస్ గోయింగ్ టు టేక్స్ ప్లేస్ హియర్. సో రిమెంబర్ స్టూడెంట్స్, దిస్ పాయింట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో composite bar consists of brass metal and steel metal. సో ఇందాక మీకు చూసారు మన దగ్గర టూ మెటల్స్ ఉన్నాయి, వాటిని కంబైన్ చేస్తే ఒక కాంపోజిట్ బార్ లాగా ఫామ్ అయింది. సో తర్వాత ఏమవుతుంది, లెట్ us చెక్ వాట్ హ్యాపెన్స్. సో లెట్ దిస్ కాంపోజిట్ బార్ be heated to some temperature. సో ఎప్పుడైతే మనం టూ బార్స్ని జాయిన్ చేసిన తర్వాత అవి ఒక సింగిల్ కాంపోజిట్ బార్ లాగా ఫామ్ అయ్యాయి. ఈ ఫామ్ అయిన బార్లో నేను ఏం చేశాను, ఐమ్ గోయింగ్ టు రైజ్ ద టెంపరేచర్. దీనికి ఒక టెంపరేచర్ ఇచ్చాను నేను. చూద్దాం తర్వాత వాట్ హ్యాపెన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో దెన్ if both the bars or if both the members are free to expand then no stresses are induced in the composite bar. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ బార్ని ఫ్రీగా రిజిడ్ బార్ లాగా సపోర్ట్స్ చేయకుండా మనం దాన్ని ఫ్రీగా వదిలిపెడతామో అవి ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే అవి ఎక్స్పాండ్ అయ్యాయి అంటే దెర్ విల్ బి నో స్ట్రెసెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇండ్యూస్ ఇన్ దిస్ కాంపోజిట్ బార్. బట్ these two members are rigidly fixed and they both act like a composite bar. as a whole.
and they will expand by సేమ్ అమౌంట్. ఎప్పుడైతే మనం వాటిని రెండు కంబైన్ చేసామో అండ్ రిజిడ్ ఫిక్స్ చేసామో ఆ కాంపోజిట్ బార్స్ అని ఏమవుతున్నాయి, దే విల్ ఎక్స్పాండ్ ఇన్ సేమ్ అమౌంట్. బట్ రిమెంబర్ స్టూడెంట్స్, ది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ బ్రాస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ స్టీల్. సో దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది. సో విచ్ మెటల్ హ్యాస్ మోర్ ఎక్స్పాన్షన్ అమాంగ్ దిస్ బ్రాస్ అండ్ స్టీల్? ఎస్, సో brass has more expansion compared with steel. Expansion of steel, comparison with expansion of steel. So here the formula is coefficient of expansion of steel into temperature plus stress in steel multiplied with Young's modulus of steel is equal to expansion of brass into temperature minus stress induced in the bar divided by expansion or Young's modulus of brass. So before that మీకు ఈ ఫార్ములాకి డెరివేషన్ కావాలి అనుకుంటే before that, so we should write all those important parameters. The first parameter, that is AB. AB is nothing but area of brass metal. Sigma B is nothing but thermal stress in brass. Alpha B is nothing but coefficient of expansion in brass. Next, EB is nothing but Young's modulus of brass. So along with these values we need to write all the parameters, physical parameters of steel also. So A suffix S is nothing but area of steel. Sigma suffix S is nothing but thermal stress in steel. In similar fashion we should write alpha suffix S, which is nothing but coefficient of expansion of steel. The last one, that is E suffix S, that is modulus of elasticity or Young's modulus of steel. So after that, remember students, the one thing here I'm going to use some beautiful concepts. Everyone knows the basic concept, that is stress is equal to load acting per unit area, which means stress is equal to load per area. So if I want to cross multiply, load is equal to stress into area. So remember this formula. So I'm going to use this concept in solving this derivation. The next concept that I'm going to use here, that is one more concept. So everyone knows Young's modulus or modulus of elasticity is a ratio of stress by strain, and coefficient of expansion is P into L by A into E. So my dear students, what is P by A? So what is P by A according to equation 1? According to equation 1, P by A is nothing but sigma. So here I'm going to substitute delta L is equal to sigma into L by E. So these two concepts
now I'm going to use while solving or deriving this equation. The first one is load is equal to, the first concept which I'm going to use, that is load is equal to stress into area. The second concept that I'm going to use, that is change in length is equal to stress into length divided by Young's modulus. So these two principles I'm going to use in deriving this equation. So my dear students, remember, as these two bars are going to act like a composite bar, so expansion in steel is equal to expansion in brass. సో ఏదైతే స్టీల్లో ఎక్స్పాన్షన్ ఉంటుందో సేమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ మనకి బ్రాస్లో కూడా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ డెల్టా ఎల్ ఇన్ స్టీల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎల్ ఇన్ బి, వేర్ ఎస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టీల్, డెల్టా బి ఈజ్ నథింగ్ బట్ బ్రాస్. నౌ లెట్ us find expansion in steel. So expansion in steel is equal to free expansion of steel plus, whenever we are going to induce a temperature stress, there will be a tensile stress is developed in the steel metal. So expansion due to tensile stress in steel. So what is the formula for free expansion of steel? It is nothing but coefficient of expansion of steel into temperature into length plus, so now I'm going to use this concept. So this concept, expansion, that is sigma into L by E, this concept I'm going to use here now, plus stress induced in steel divided by Young's modulus of steel into length. So this is our equation 1. The next, expansion in brass is equal to free expansion in brass. So whenever I am going to induce a temperature stress, there will be a compressive stress is going to develop in the brass metal, minus expansion due to compressive stress in brass. So what is the formula for free expansion of brass? Is nothing but coefficient of expansion of brass is multiplied with the temperature is multiplied with length minus stress induced in the brass multiplied with length divided by Young's modulus of brass. This is our equation 2. So we have seen the expansion of steel is equal to expansion of brass, which is nothing but equation 1 is equal to equation 2. So what is our equation 1? Yes, this is our equation 1. So expansion of steel into temperature into length plus stress induced in the steel divided by Young's modulus of steel into length is equal to coefficient of expansion of brass into temperature into length minus stress induced in the brass divided by Young's modulus of brass into L. So guys, if you are going to observe here clearly, here L is common. So I'm going to do some numerical calculations, then I'm going to get, if I'm going to take L as common, so what is left here? Coefficient of expansion of steel into temperature plus stress induced in the steel divided by Young's modulus of steel is equal to coefficient of expansion of brass into temperature minus stress induced in the brass divided by
Young's modulus of brass. So this is a formula to find for a composite bar. So this is the simple derivation for this composite bar. Here the main concept that we have to use, that is the fundamental concept, that is stress, and the second one is expansion. So these two concepts are very useful in deriving this equation. Thank you.